जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। With freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our souls, we wish you all a happy Independence Day. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. She has never forgotten the ideals which gave her strength. Good morning and warm welcome to our 75th Independence Day celebration. We wholeheartedly welcome all the dignitaries, staff and students who have gathered here physically and virtually. Now, we have the man of distinct vision, a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience and inspiration to all of us. I feel elated to welcome Sri Shankar Vanavarayar, President of Kumaraguru Institutions, to address the gathering. Firstly, wishes to all of you on this landmark day. A landmark day in our incredible history, an incredible ancient history and an extraordinary modern history. We are truly in a mighty day, and that's the word that comes to my mind. And we are witnessing something extraordinary. Extraordinary because 75 years since attaining freedom. And freedom today looks like a word that we use on a daily life, where we want more access, where we want more things in life. But freedom 75 years ago, friends, meant that we needed freedom to even survive. We needed freedom to stand up. We needed to have freedom to actually claim ourselves. We are not celebrating the idea of freedom of today, we are celebrating the idea of India. 75 years ago, or even 100 years ago, generations visioned, imagined, worked, fought, and died for this freedom. Much of it has been celebrated, and most of them have gone. But a human race which forgets history is forgetting itself, is forgetting its roots. I think it's very important for us, friends, to remember the great sacrifice, the extraordinary courage, and the great commitment of many, many generations. While we remember, acknowledge the men and women of this country, of this land, of this culture, who gave their time in jail, in struggle, at war, and so many other things, let us also not forget the successive generations. What do I mean by successive generations? Because first we fought a freedom for identity, for the idea of India. Then we have been fighting freedoms for food, for reliance, for economy, for development, for healthcare, for education, for equity. There are so many things we fought for. While we have fought many of these things,
And to be honest, we have achieved many things. From a time when the world said India will be in hunger, we are food surplus in many ways. From a time where we had to import even the simplest drugs, today we are having capabilities to develop vaccines. When we almost had nothing to fight with, today we are becoming a factory for the world for even arms and even spacecraft. Friends, I think there is things to celebrate, there is things to remember, but there are also things and lessons to acknowledge and lessons learned. While I have said some of the things we have achieved, we should be proud for, let us not forget that so many of us in this country still don't have many things what we have. Today might be an Independence Day for them and might be a 75th day, but many ways it is yet another working day for many people. It could even be yet another hungry day for many, many people. They don't have access, they don't have opportunities, and they still are living in another third world. Friends, I think as a nation, it's important for us to remember. It is for us to remember that inspiration doesn't come from status quo or comfort zones. The freedom generation was inspired to make India free. The successive generations were inspired to make India strong. Now we are in a moment, in a crossroads, if I can say, on a great day like this, that we have to build the next India. And what is the next India? The next India has to be a new India, has to be an innovative India. India at 75 is an extraordinary moment, but India at 100 should be a truly landmark moment in this country's history. And what could India at 100 be? India at 100 for certainly should be fair and equal for all. India at 100 should be India setting an example for the world, for a sustainable world. Because a few weeks ago, we heard the experts and scientists of the world reminding us that climate change is real, global warming is reaching near our doorsteps. So maybe India should be that sustainable answer to the world. India should be an innovation for all the great and good practices from our ancient times to modern realities. While I say this, I think it's extremely important to acknowledge the many people. We should remember that extraordinary humans have worked so long, so well, so deep, and so hard. Be it our philosophers, our scholars, our scientists, our artists, our men and women in the uniformed services, our government servants, our healthcare workers, our teachers, our social workers, just workers in every factory, and so many more. I think it's extremely important for us to remember all these people, because India's front line is no more just the front line, even though that is still very critical. We have to remember that maybe each one of us have started becoming users of India. One of my grandfather's generation colleagues spoke to me about the fact that India has taken its rights very seriously and sincerely, but maybe India has not remembered its duties. And on a day like this, maybe we have to remember the preamble of our constitution. We have to remember what our founding fathers visioned for us. Rights and duties are not only two sides of the coin, but duties actually are the fundamental of this nation, while rights is what we can claim. It is extremely important for us to remember, as an educational institution, as teachers, as researchers, as administrators, but most importantly as students, that in every which way, an educational institution or a school or college can be the most fertile ground for a nation's development, for the development's vision, for the nation's aspiration, and the vision of making this India into an India at 100 that the world will be proud of and the world will celebrate. I think this is extremely important as we stand today. The next 1 year is certainly going to be challenging and extraordinary. The pandemic, while we thought in the same place last year, I honestly thought that this is a few months ahead and away. And we truly thought that we will conquer it. But I don't think we have freedom from the pandemic as yet. We are in a precarious situation in the world where even the most developed economies are locked down completely, even more than us in some cases. The most powerful economy is struggling as of this week.
Friends, I think it's important for us to remember that the 75th year of this country is going to be a landmark year where we can be inspired and to bring change, to bring solutions, to bring development. I think we have to remember that every generation, at least for the next 2 generations, will be fighters, if not for freedom, will be fighters for something else. I want to finish by saying that I wish each other, I wish ourselves, that we as a country, as a unified country, as a diverse, combined country, have to work together. Because our greatness, as our founders, as our founding fathers said, is unity in that diversity. And diversity means so many things. Diversity today also means levels of learning, levels of aspiration, levels of what we imagine for this country. That cannot be diverse, friends. We have to aspire together as a nation. And each one of you and each one of us have to see what our role in taking India to an extraordinary future at India at 100 will be. Because development cannot happen in 12 months or 24 months. It needs consistent, consolidated efforts, and I wish that we will be inspired today, just remembering that we are fighting to survive and to actually succeed. But remember, a generation actually fought to even live or even get an identity. This fight cannot be greater than that, and what more an inspiration than working and making India. Once again, I want to wish all of you, on this great day, please spend today imagining India, talking about your role in India, our role in India. I think this is what will make it extraordinary, because a celebration of this kind cannot be an external aspect. India is a landmass, is an identity, is that great flag, but India is an aggregation of every Indian. It cannot be celebration of the identity, but it has to be celebration of the individual, each one of us. That is what is important, and maybe if we can spend time today in imagining what your role, my role, our role in tomorrow, in today, in visioning India and the ideal India is what we have to spend time in. I wish you, wish your families, but I also want to tell you that these are extraordinary times. While there might be gaps or spaces where we can be a little relaxed, but I think the caution, the criticality is extremely important. Friends, it's not fashionable or formality to remember the people who are working for us, because remember, the doctors, the nurses, the workers, the public healthcare system, the government officials have worked extraordinarily hard, and I think we have to remember to thank them, to appreciate them, but also support them. And the simple way to support them is to stay careful. All we have to do is remain distant from the virus, to be careful as much as we can. We have to get vaccinated, we have to ensure people are careful, and this is a movement which will at least take another year, where together we have to conquer this. I'm sure many of you are eager, like many of us, to come back to campus. And I think it's important to remember that this struggle has to be together. If as a country we can come back to normal, as a world we can reimagine what life was and what life could be. But there is an opportunity to innovate, and that innovation is happening daily in our lives. It's happening through what is called code or online education, and I think it's important to use this opportunity to also enhance ourselves. Complexity and limitation sometimes leads to extraordinary outcomes. While I truly sincerely wish that we will come back to normal, I think it's important for you to remember that use this opportunity, because time can't be let to go waste. Friends, wishes to you and to your family to remain safe, to remain learning, to remain inspired for India. Jai Hind and Happy Independence Day. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. On this day, we pledge to walk your words and will work for the prosperity of the nation and the society. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. I cordially request our Honorable Principal of KCT, Dr. Saravanan, to felicitate the achievers of KCT. Respected dignitaries on the dais and off the dais, Happy Independence Day. Like most of you, I would say I too thoroughly enjoyed the patriotic speech delivered by our joint correspondent. Thank you, sir, for a wonderful speech on this occasion.
As he rightly said, though we have celebrated many Independence Day, this is a very important day. I would say this is 75th year of independence and 75th birthday of Mother India, maybe after rebirth, after released from the clutches of Britishers. How are we going to celebrate this 75th, the important Independence Day? We have one full year ahead of us before we reach 76th birthday. What is the kind of gift you are going to present to Mother India? I will give a simple formula. Maybe if you are interested, you can follow. For others, I will suggest something else. First, let us commit ourselves. We will support our nation in all the ways. We will gift Mother India definitely at any cost. What is your age? If I am 50 years, let us say I will impact or I will give 50 valuable gifts to Mother India, which will impact at least 50 persons in India in a beneficial way. If your age is 18 as a student, you can come out with 18 different gifts, 18 different ways by which you can impact positively the society around you. So this is a one way by which you can definitely present your gift. And if you say, I don't want to enter this kind of arrangement, I need a different set of gifts. Yesterday we completed immersion program. At the end of the day, there was a questionnaire circulated to all the students, asking few questions with an objective of a single question, I would say. Can we be good citizen of India? That was a question posed to all the students. And there were some subsets. You please go through all the questions. I am not going to repeat those questions for you, because already we have circulated everything. You answer all those questions and you try to behave consciously while answering those questions. I think that itself will be a gift to Mother India for this 75th birthday. And a word of caution, if you don't follow this, what will happen you very well know. And our Jesse was talking about the status 75 years back or 100 years back. We should not get into the situation similar to that. I don't say situation similar to that means again some people will come and invade us. That will not happen. We will become the slaves of our own systems, our own people. So behave conscientiously and make a beautiful gift to Mother India on this important day. Thank you very much. Thank you, sir. I now cordially request our Honorable Principal of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, Dr. Vigila Kennedy, to felicitate the achievers. India, our nation, woke up to a new life 75 years back. And today we are gathered here to remember that important day and also reflect and see what we should do further. I would like to echo many of the words of our joint correspondent who's here with us and who gave a very inspirational presidential address. At the 75th year, I think the first thing that we need to do is to look back with respect. Look back with respect at our forefathers who fought for the nation builders who built our economy, built our country, built the youth for 75 years. This includes our founder chairman. People have worked in different ways at different points of time in these 75 years and have ensured that today we enjoy a country which is independent and which is looked upon by the world. So it's very important for us to reflect back and respect the leaders, the culture, the values of what we have built for these 75 years. As we
reflect, and respect. Very important for us in today's context to be resilient. Today, we are sitting here in very extraordinary circumstances with very few faculty members, colleagues who are sitting here with us. And we have seen how the country and the world has been resilient and is being resilient. We have the government, we have the frontline workers, the doctors, who have been very resilient in ensuring that we have a safe day today. We have the scientists, we have the technologists, we have the innovators who have ensured today that we have the vaccines around, and we are able to meet like at least in this way. We have shown resilience as students 1 year sitting at home, doing a fantastic online learning. And we have shown that this 1 year, apart from studying the books or the curriculum as such, we could do very many fantastic things, which many of you have done so beautifully. As faculty members of the educational institutions, we have shown resilience to jump, to move from a traditional learning atmosphere to the need of the day to day. Moved on as to how we should translate ourselves into something very different. So resilience is what we have seen today, and I know many of you might have had personal losses, either in the form of life or the economy or the resources that are around you. But today, as you're watching this, you have shown resilience, and we are showing resilience today. Looking forward, looking at tomorrow, our joint correspondent talked about India 100. How do we raise ourselves to that level? How do we raise ourselves for tomorrow, for another 25 years? We have seen how our sports people, our scientists, our space researchers have risen in spite of the context which we are living in. They showed resilience, and they have also showed that we can raise above. As students, as faculty members, as administrators, as people who are watching this, we need to know how we should raise. We should reflect on how we should raise our bars. Dr. Saravanan, principal of KCT, talked about how we can raise the bars by actually doing things for the nation, for wherever you are. So as individuals, wherever we are planted, whether it's in an educational institution or in a neighborhood or in a community, how do we raise our community? How do we raise our state? How do we raise our nation? For which we need to, I think, go back to and reflect on the past. As we look at our nation builders, they worked hard, they gave their 100%, and they said, I want to do my bit for the country. So in the same way, if we are able to think as to what is it that I can do for my bit, as my bit for the country, I am sure that the nation will raise. India at 100 will be very different. Because at India at 100, as students who are watching this, will be the people who will be building the nation. You will be the pillars at India at 100. And let's have that inspiration to say that India at 100 will be built by me and my friends and my community. So with those thoughts, let me wish you a very happy Independence Day. Let's respect the past. Let's be resilient today. And let's raise for tomorrow. Thank you.
Thank you, ma'am. Kumaraguru's alumni have always taken the institution's name to greater heights and have been a paragon of pride. Today, we have two such alumni with us. Colonel Prem Anand is an alumnus of the Department of Mechanical Engineering from the batch of 1993 to 1997, serving the prestigious Indian military. In his early service, he had participated in the Kargil operation and has represented India in several missions. He has served for several years in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir. Colonel Premanand has also received numerous awards for his meritorious service. Now, let us hear from him. Thank you so much. Wow, what a day. 75th Independence Day celebration at the KCT, my first alma mater. Firstly, I extend my sincere thanks to our Honorable Chairman, Dr. Krishnaraja Vanavaraya, Honorable Joint Correspondent, Mr. Shankar Vanavaraya, and the management members, and the members of the faculty, and my dear students. A very good morning to you all. Before I share my thoughts, let's salute the freedom fighters and the martyrs of the armed forces for their sacrifices for our country and the peace with which we live in today. Students, firstly, let's see where we are as a country and where we stand today. We have not left any stone unturned. We all know that the CEOs of the top leading global companies are all Indians. Okay, in the field of technology, we are no less to anyone else. May it be robotics, maybe automation, or artificial intelligence, or biotech, or the biomedical, whatever it is, whatever it may be. We are almost there, and we are there everywhere. With my little bit of experience in the DRDO, which is a Defense Research and Development Establishment, wherein the R&D activities have also been made, I would say that we have made a place today in the aerospace as well as the tank technology as well. Students, my piece of advice to you all, what we have to take home today is very important. Apart from the valuable professional knowledge or the academic knowledge which we have gained from the institution, today we have to have an all-round development. Why? Because the yardstick for the survival of the fittest has grown manifold. Today a grade 6 boy or a girl is learning coding, she's learning programming, she's doing graphic design, etc. That is the competitive environment where we are where we are put into stand today. People spending holidays in space, and even the mission Mars, which has also started. So that's the advancement and the technological reach where the country or the global scenario is right now. If we are not up to it, then we will become overdated or will become obsolete. So as students, what we need to lay hands on, number one, is the sincerity and dedication. A person has to be straightforward, do anything straight from your heart. The interest has to be there. Whatever you do, do it with an interest and a sense of belonging. The number two is the discipline, the very important, the mother of everything. It is very vital for keeping anyone to maintain the values and be up to it. The third one is the systematic approach, the systematic thinking, planning, applying the logic, making it sensible, and very important to have a focus, to have a systematic approach. The fourth one is the most important, which is a proactive versus a reactive approach. This is today's strategy, my dear students, in all spheres. The competitive market demands a proactive approach than a reactive approach. You can take any example for that matter. My favorite, the motivation. I would say that it is the charge of the battery in you. It is the energy or the positivity in you. Pick your role model, imbibe the lessons, trust yourself, give your best, give the best shot. That is the key to success. We have seen the National Cadet Corps parading today during the flag hoisting. This depicts the synergy, the josh,
the hard work, the teamwork, the discipline, and also of course, the motivation in them, without which it couldn't happen. My dear students, today being successful or earning pocketful of money is not important. What you have to lay focus is a healthy mind and a healthy body to enjoy them. Life becomes very, very stressful if lifestyle corrections is not implemented timely. We need to adopt a smart approach for healthy living. Pick up a game. Play this game till you sweat and till you exert. Or walk or jog a couple of kilometers. Be disciplined and make it a routine. You will find the change. Finally, a word about our prestigious Kumaraguru College of Technology. I am very proud. I am very proud to say that I am an alumni of KCT and KCT is my alma mater. Today, whatever I am is because of this prestigious institution. Though I, being an army officer, passing out from the prestigious Indian Military Academy, which made me an officer and a gentleman, it's the KCT which shaped me to get into the groove before the grind. Last but not the least, if I am permitted, I would like to take two names to you all, my dear students. Firstly, I am proud for Mr. Shankar Vanavarayar, our honorable joint correspondent. He's an energetic and vision-oriented person. I am very sure, students, you are in very, very safe hands. You will have a very, very bright future under him. With my little experience during my 15th year alumni meet of my batch in 2013, I would surely say that you people are in the right hands. Secondly, I owe to my engineering department, mechanical engineering department, and especially to Mr. Bhaskar, professor, who had imbibed the sense of discipline and routine in us. Mr. Bhaskar sir, if you are there, wherever you are, listening to what I am saying, your roll number 29, 93 ME 29 has made you proud for all the timely lessons which you have given to us. Big salutes to you, sir. Lastly, to wind up, to give it a good punch, I would say, my dear students, please keep this back of your mind. Work while you work and play while you play. Jai Hind. Thank you, sir, for your words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you for being with us virtually today. As the next alumnus, we have Squadron Leader Krishna Kumar from the Indian Air Force. He belongs to the batch of 2005 to 2009. He has served as the Senior Technical Officer and is also a radar specialist. He is currently posted near the borders of Jammu and Kashmir. Now, let us hear from him. Good morning, everyone. I'm Squadron Leader Krishna Kumar. 2009 passed out Triple E branch. I was commissioned in the Air Force in the year of 2011 as a technical officer. It's been 10 years now, and I am specialized in certain type of radars. At the outset, I would like to wish you all a very happy Independence Day, and I would also like to take the opportunity to thank the college administration in giving me this opportunity to speak to you guys in this auspicious day. It actually is overwhelming and it kicks in a lot of nostalgia when I think of my days in this wonderful institution. So when I got a call from the college administration and I was asked to give a lecture to inspire or motivate you, I was actually wondering what can I possibly say to inspire you. It's been 12 years since I passed out from the college, and our age difference maybe is around 12 to 15 years. So it is like we are like 1/5 of the generations apart. So I was wondering what can I possibly say to inspire you when I was trying to prepare the script for this talk. So I realized that if at all, if I have to inspire you, then I'll have to be really truthful with this talk. So on that premise, I've constructed the entire speech into 3 parts.
you can take this as an advice, or you can probably say this is something that I have realized since the time I've passed out of the college. So if you take this as an advice, and even if it serves one person good, even if it works for one person, I think I would have achieved my objective of this speech. So coming to the first part of my talk, on the eve of Independence Day, I'm pretty sure that none of us would have woken up in the midnight of 1947, where the destiny of the country was written. Uh, I mean, it probably is like, the freedom or the independence was handed over to us, to our generation, in a platter by our ancestors. So that probably is why we take our freedom for granted also. But if you see, in the last 7 decades or something, our country has made some incredible progress. Name a field, and we've definitely achieved some great heights. And even at the time of a global crisis like COVID, there were a lot of countries which were actually looking up to this nation. And the great story, the uniqueness of this entire story is that we have followed a democratic path all throughout this journey. Although it is a slow process, but we've realized that it is definitely the most sustainable process for growth. Of course, we do have some issues. We have some, external as well as internal issues. We have our neighbors who are troubling us, neighbor countries who are troubling us every now and then. We have terrorists and militants trying to control a part of our country. We do have some internal issues. We have anti-national elements inside the country. We have greater problems such as climate change, agriculture, economy, poverty, illiteracy, curing of diseases such as COVID. We do have some greater issues at our hand, which actually challenge the very existence of democracy, or the existence of this country as a global power. But fortunately, if you see, the problems for the solution for these problems do lie right under our nose. If you see, that is exactly where budding engineers like you could have a greater impact. Say, for example, even if each one of us focus on one of these problems, I think we would be able to achieve greater heights, both individually as for the sake of the country. Well, I do understand that we all have personal agenda, but one shouldn't forget the responsibilities towards the nation. So this is something that I've realized once I've passed out of the college. Here, what happens is, inside the college, you are protected by the walls, you are protected by the administration, you are protected by the faculty. You are inside a cocoon. So once you pass out from the college, the world expects you to provide you some solutions, provide you some immediate solutions. So I think it is, since I've realized it over a period of time. So it is better that if you realize, and if you're up for it, then the chances of survival, the chances of success of an individual would be much greater. Well, the second part of my talk would involve an honest confession from me, wherein I confess that I was not a great student while I was in this college. I was disciplined and all that, but I never really was a topper of any sort. So when I give you advice, please understand that I do understand at this stage how you feel about advices. I mean, every second person that you meet is giving you advices. That could be your parents, teachers, your own friends, relatives, cousins, and probably even some stranger that you meet somewhere. And mostly the advices would be focused on, just study hard, be passionate, be focused, be a bookworm, burn your midnight oil. All you have to be is successful. Yes, all this is important. All this advice
is important, but the main ingredient that I've realized over a period of time, for all these things to work, to be really successful, the main two ingredients is that exposure and opportunity. And when I say this, I am very confident that the college is still providing you, and because in my case, I can vouch that I was given enough. I was given in abundance enough exposure and opportunity to do different things in this college. So I mean, it's just for the individual to just see and make use of those exposure and opportunities. And I tell you why the exposure and opportunity are the two main ingredients. Because with exposure, what happens is you gain experience, which is something that you can't get with books, or which is not something that you get by burning a midnight oil. I do remember we used to have some club activities. We had NSS, we had Rotary Club. I just hope that it is still, all these club activities are still there at our college. So when you involve in all NCC, when you involve in all these things, you get exposed to different things. I'm only talking about the good things here. I'm not even starting to talk about the bad exposures. So when you involve in all these good things, what you get out of this is experience. And there are countless opportunities that have been provided by the college. So when you encounter an opportunity and when you've gathered enough experience, you would definitely be able to capitalize on that particular opportunity. Because what I tell you is, I've seen people, over a period of time, I've seen people who've got better grades than me, who've got better CGPA than me, but they were never able to reach the place where they were expected to, or where they were supposed to reach, where they were expected to reach. And when you analyze these particular individuals, and it is just that they were never exposed. They never came out of their books. They were never exposed to any different ventures where you have a chance to become a better person. So that is why I urge you. It is downright mandatory that you get exposed to different things, and this is the only opportunity. The exposure to good things can happen only in college. So this is the only opportunity where you get exposed and make yourself a better person, so that when the right opportunity comes, the experience would never go to waste. You can put that to use and capitalize the opportunity and make yourself a better person. Coming to the last and the most important part of my speech is, choose your friends wisely. I'll tell you why it is important. There are a lot of things a friend teaches you, more than what your parents could teach you, more than what your lecturers could teach you. Of course, fun, frolic, all this is important, but as the old saying says, your company defines you. So when I think of my days in this college, I've had some wonderful friends who had shaped, who stood by me during the tough trials of my life. So I wish I can name all of them, but one such friend was squad leader Vinod, whom we sadly lost a couple of years back to a terrible aircraft crash. When you see when you see that he really was a good friend. He was one of the reasons why I joined the forces. So he was really a good friend. He was a very good student. He was a very good son for his parents. He was a very good husband, and he was a very good cadet also. He was an NCC cadet. If I'm not wrong, he was even the cadet under officer at some point. And beyond all that, he was a very good soldier who sacrificed his life for the country while he was on duty. And I don't think there is a better sacrifice than sacrificing your life for the country. So, I mean, when you think of it, he was one amongst us. He was 12, 15 years back. He was sitting right next to me. He was my benchmate. He was sitting right next to me in our classes.
And again, 12-15 years back, he was wearing one of those NCC cadet uniforms and was doing parade. And sadly, he is not with us today. And the most important thing, he used to keep saying is, if there is anyone who has to give a shot, if there's anyone who has to give a shot for a career in the armed forces, it is the NCC cadets. So all those NCC cadets who are listening to me, please remember these words of Scholar Vinod. So and you should. I mean, my only urge is that you should try for the armed forces, and even if it doesn't work out, one amongst us has laid down his life for the country, and the least we can do is to be a good citizen worth fighting for, worth laying our lives for. So that would be the only urge. So choose your friends wisely. Your company defines you. That is what is going to shape you. So that's pretty much it. I think I have conveyed everything that I have to say. I believe I've overstretched my time as well. Having said that, I think I have conveyed in a way that you've understood. I hope a couple of points would have impressed you. So thank you so much for listening to me patiently. Thank you so much for the college administration for once again giving me this opportunity. And I wish you all a very happy Independence Day once again. I owe a lot to this college. I owe a lot to my lecturers. I owe a lot to my teachers. I am at your service. Thank you so much once again. God bless you all. Good luck and Jai Hind. Thank you, sir. We really appreciate you for taking time out and for virtually connecting with us. Thank you for inspiring us despite the network restrictions and sending us this message. The service and sacrifices of the frontline warriors to the society is unparalleled. Their unending care, hospitality, and generous hard work makes the world a better place every day amidst the COVID pandemic. We salute your selfless act and service. Today, we are virtually joined by Dr. Nirmala, Dean of CMCH. Previously, she was the Dean of ESI Medical College and Hospital. Dr. Nirmala pursued her MBBS from Government Medical College, Coimbatore. She has a DGO degree from Stanley Medical College and also completed her MS from Government College, Coimbatore. Let us hear from her now. அனைவருக்கும் 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கிரீட்டிங்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு பல பேரோட தியாகங்கள் இருந்ததுனால மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த விழாவை இவ்வளவு கொண்டாட முடியுது. அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த கொரோனாவிலையும் பார்த்திங்கன்னா பல பேரோட உழைப்புகள் இருக்குது. அந்த பல பேரோட உழைப்பினால தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது. முதல்ல நான் இந்த குமரகுரு காலேஜோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னை இந்த சுதந்திர தின விழாவில் பேச அழைத்ததற்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஐ எம் நாட் அ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட் ஆல். நான் ஒரு பேசிக்காக ஒரு டாக்டரு, அதுவும் என்னோடய ஃபீல்டு சர்ஜரிக்கல் ஃபீல்டு. நானும் பேஷண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி மட்டும்தான் என்னோடய லைன் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் என்னாச்சு, நான் அப்படியே ஐ டிட் மை பிஜி எம்எஸ் ஜெனரல் சர்ஜரி பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி டிஜிஓ ஓஜியில் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அப்புறம் ஹெச்ஓடியாக பண்ணினேன். அப்படியே ஹெச்ஓடியாக கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஐ வாஸ் ப்ரொமோட்டட் அஸ் அ டீன். அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பெருசாக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நாலேஜ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நான் பேஷண்ட்டு அது மட்டும்தான். அதுவும் ஆனால் என்ன பண்ணினாலும் அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும்னு மட்டும் நான் நினைப்பேன். எது பண்ணினாலும் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே நம்ம அதை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சோம்னா அதோட அவுட்கம் கண்டிப்பாக இருக்குங்கிறது நான் உணர்ந்த விஷயம் இத்தனை நாளையில். அதே நான் ஃப்ரம் த சைல்டுஹுட்டே எனக்கு அது ஒரு நேச்சராகவே எனக்கு அது இருக்குது. அதே மாதிரி நான் எந்த ஒர்க் பண்ணினாலும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அது மட்டும்தான் நான் கோவிட்லேயும் செஞ்சேன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரமோஷன் திருப்பூரில் போனேன். திருப்பூரில் நவம்பர் 2019 எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடச்சிது. அப்போ இருக்கும்போது அப்புறம் டிசம்பரில் ஆக்சுவலாக ஊஹானில் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் படிக்கும்போது கொரோனாங்கிறது ஒரே ஒரு லைன் தான் படிச்சிருக்கிறோம். வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ், வி ஓன்ட் கோ இன் டெப்த் ஆஃப் ரீடிங் அபவுட் த கொரோனா.
எனக்கு அதை பற்றி என்னமோ சொல்கிறாங்கன்னு அப்போ தான் ஆர்டிக்கிள் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஓ இது என்ன சைனாவில் தான் இருக்குது, நம்ம கண்ட்ரிக்கு வரவா போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் எங்கிட்ட இருந்துச்சு. எல்லாருமே நாட் ஓன்லி மீ பட் எவ்ரிபடி தாட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு கம் டு இந்தியா ஆர் நாட்டாங்கிறதே நம்ம நினைக்கல. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டே அந்த டைமில் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிட்டாங்க. அவங்க அலர்ட் ஆனாங்க. அவங்க நம்மளை ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆஸ் அ டீன் திருப்பூர் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கும்போது ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ப்ரோட்டோகால்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து அது மாதிரி ஒரு வார்டு அங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சோம். ஆனால் எனக்கு அதில் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை, பேஷண்ட் வரவா போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் எனக்கு தோணுச்சு. அப்போ அதிலிருந்து அப்படியே நம்ம பண்ணி ஆனால் பேஷண்ட் யாரும் வரல. ஆனால் நான் பிப்ரவரி எண்டில் ஐ வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கோயம்புத்தூர் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல். அங்கே பார்த்தம்போது அங்கே வந்ததையுமே பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி 26 நான் வந்தேன். அந்த 29th வந்தேன். 29th வந்ததுலேருந்து மார்ச் ஃபஸ்ட்டு வீக்லேயே பயங்கரமாக அலர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா கேரளாவில் அப்போ கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிடுச்சு. கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆனதையும் கோயம்புத்தூர் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்கிறதுனால நம்ம அதுக்கான ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அப்போ தான் எனக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுது. ஓ இது ஒரு பேண்டமிக். ஏன்னா லைஃப் டைமில் நம்ம இந்த பேண்டமிக்கை பார்த்ததே இல்லை, என்னோடய லைஃப்லேயே நான் பார்த்ததில்லை. அதனால் பேண்டமிக்னா என்ன அப்படி ரெட் இன் த புக்ஸ் ஒன்லி. பேண்டமிக்னா என்னங்கிறது தெரியுமே ஒழிய இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் எ மேசிவ் ஸ்கேலுங்கிறது எனக்கே தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது சரி இனிமே வி ஷுட் பி அலர்ட்டுங்கிறது மட்டும் எனக்கு தோணுச்சு. அப்படியே நம்ம அதுக்கான எல்லா ப்ரிப்பேர்ட்னஸும் அங்கேயும் இதே மாதிரி ஒரு 12 பெட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம். இஎஸ்ஐயில் 12 பெட்டட் பக்கா ஐசோலேஷன் வார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கே மார்ச் 18th ஃபஸ்ட்டு கேஸு இஎஸ்ஐயில் வந்துட்டாங்க. அதுவும் அவங்க ஸ்பெயின்லேருந்து வந்த ஒரு எஜுகேட்டட் கேர்ள். அந்த கேர்ளை வச்சு ஜமாளிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய டாஸ்காக தான் இருந்ததுன்னு சொல்லுவேன் நான். அவங்கள ஜமாளித்தது இப்போ எத்தனை பேஷண்ட் வேணாலும் ஜமாளிச்சிடலான்னு சொல்லிச்சு. ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் கொஷனிங். எங்களை எதுனாலும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்குது. தினமும் அது கூட பேசினா கூட தென் அண்ட் தேர் ஷீ வில் ஸ்ப்ரெட் த நியூஸ் டு த மீடியா ஆல்சோ. அதுவும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. அதை டேக்கிள் பண்ணுறக்கோசரம் டெய்லி ஐ வில் டாக் டு ஹர். நானே பர்சனலாகவே கவனிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு. அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா யாருமே கொரோனா வார்டுக்குள்ளே போகிறக்கு நோபடி வாஸ் வில்லிங் டு கோ. பட் இந்த சினாரியோவில் நான் தான் ஹெட்டாக அப்படிங்கிற அந்த இது வரும்போது நம்ம தான் எடுத்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது நான் போல்டாக நான் போனேன். வார்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போனேன். நான் எல்லோரும் ரெசிஸ்ட் பண்ணாங்க, மேடம் போக வேண்டாம் அப்படின்னாங்க. இல்லை நம்ம 1% ஒரு தடவை போனால் தான் தே வில் கெட் த கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் முதல்ல போனேன். போய் பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப என்னை அது சரி மேடமே பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி ஷி பிகேம் குவைட். அப்போ கொஞ்சம் இதாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூகே ரிட்டர்ன் இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் திருப்பூர்லேருந்து போனவர் யூகே இருக்காரர் ஒருத்தர் வந்தார். அவரும் ஓகே அப்படியே ஜமாளிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு மேசிவாக ஒரு தப்லீக் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ண ஒரு குரூப் வந்தாங்க. அவங்க ஆக்சுவலி ஏசிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாங்க. அப்போ நம்ம கொரோனா இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஏசிம்டமேட்டிக்னா இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணணும், ஈவன் தே கேன் பி இந்த ஹோம் குவாரண்டைன்கிறது தெரியுது. பட் வேறஸ் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு 1.5 years பேக் நம்ம பார்த்தோம்னா கொரோனாலே எல்லாம் பயந்து பக்கத்தில் பேஷண்ட் வந்தாலே நம்ம அந்த சீன்லேயே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்ச காலமெல்லாம் உண்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்கள வச்சு அவங்களே சொன்னது என்னென்னா எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, தேவையில்லாமல் எங்களுக்கு கொரோனான்னு சொல்லி நீங்கள் கொண்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறக்கு அவங்களோட ஹெட்ஸையெல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு இல்லைங்க கொரோனாங்கிறது இது இப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும், உங்களை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வச்சுருக்கணும்னு வேரியஸ் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணினதை இந்த ஜாப் பெரிய டாஸ்க்குன்னு சொல்கிறத விட அது பிளானிங்னு சொல்லலாம். நல்லா பிளான் பண்ணதுனால மட்டும்தான் நம்ம சக்சீட் ஆகும். இந்த மாதிரி பண்ணினதையுமே நம்மளுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படும். நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது, நம்மக்கிட்ட என்ன இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். அந்த இல்லாததை தேடுறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம செஞ்சோம். அதனால தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும். அதுக்கு வேரியஸ் டீம்ஸ் போட்டோம். வேரியஸ் டீம்ஸுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து அவங்கள ஃப்ரீயாகவும் விட்டோம். அவங்க என்ன வேணும்னாலும் செய்யட்டும். ஆனால் நெட் ரிசல்ட் ஷுட் பி ஃபார் த வெல்பீயிங் ஆஃப் த பேஷண்ட்டு. அது மட்டும் நான் அடிக்கடி கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை ஒதுக்கி அதை ரிவ்யூ பண்ணதுனால தான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த டைமில் நம்மளால் எல்லாத்தையும் கொண்டு போக முடிஞ்சுது.
ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா டயட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. டயட்டை நம்மளே ஒரு ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணி நான் நல்ல ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ டயட்டாக ஹைஜீனிக்காக நம்ம இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் விச் கேவ் த குட் even now not only in ESI but also in CMC also we are giving a very good nutritional food to the patients. அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஷண்ட் வர ஆரம்பித்தாங்க. ஜூன் வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய பேர்டன் வரல. ஃபஸ்ட் வேவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் வரைக்கும் பெரிய பேர்டன் இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மிட்லேயும் ஜூலைலேயும் சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தட் டு ஆக்சிஜன் டிபெண்ட் பேஷண்ட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ வந்து ரிசோர்ஸஸ் நிறைய மொபிலைஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. சீயிங் த திங் வந்து மெனி ஃபிலந்த்ராபிஸ்ட் வந்து நம்மளைய அதுக்கு வந்து நான் ரொம்ப கோயம்புத்தூர் ஃபிலந்த்ராபிஸ்ட்க்கு தேங்க் பண்ணியே ஆகணும். இந்த டைமில் நிறையா நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸஸ் மொபிலைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தாங்க. எல்லாருமே நம்மளுக்கு எல்லா ரிசோர்ஸ் கொடுத்ததுனால நம்மளால் கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் ஜூலை அண்டு ஆகஸ்டெல்லாம் பீக்கில் போச்சு. அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப டிபெண்ட் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய வந்தாங்க. உடனே வந்து வார் ஃபுட்டிங் பேசிஸில் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஎன்எம்எஸ்சி ஒரு 11 KL சிலிண்டர் நம்ம இஎஸ்ஐயில் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. எங்கள்கிட்ட வந்து 2 KL சிலிண்டர் தான் இருந்தது. இப்போ மேசிவ் ஸ்கேலில் வந்துட்டு அவங்கள வந்து கேட்டர் பண்ணுறது அவங்கள வந்து இது பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈவன் ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸே இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வண்டி வந்து நம்மளுக்கு பெருந்துறையிலிருந்து வந்து ஃபில் பண்ணுறது அது என்னென்னமோ தோணும் நம்மளுக்கு. அப்போல்லாம் ஏதாவது வண்டி இடையில பங்க்சர் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, டைமுக்கு வரலின்னா என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால நைட்டெல்லாம் தூங்காத ஒரு நிலைமை கூட எனக்கு இருந்திருக்கு. ஏன்னா ஐ வில் கோ ஆன் திங்க் அபவுட் இட் வாட் இஸ் த திங்னு சொல்கிறேன். வி ஒர்க் லாங் ஹவர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணுறதை பார்த்து மற்றவங்கெல்லாம் மோட்டிவேட் ஆனாங்க. என் கூட இருந்தவங்க ஐயோ மேடமே இவ்வளோ நேரம் இருக்கிறாங்க, நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணணுங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்தது. என்னோட சர்க்கிள் ஃபுல்லாக நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க. அதை பார்த்து விச் பிகேம் கண்டேஜியஸ் டு த அதர்ஸ். அந்த எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்குமே ஈவன் த ஸ்டாஃப் நர்சஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டு த ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே நல்லா பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம அந்த கிளென்லினஸ்ஸு எல்லாத்தையுமே ஒரு பக்காவாக பண்ணணுங்கிற மோட்டிவோட ஆஸ் வெல் அஸ் வி ஷுட் கிவ் அ குவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் டு த பேஷண்ட். அது மட்டும்தான் வி எய்ம்டு ஃபார் இட். ஸோ வி வர் ஏபிள் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்புறம் அந்த 11 KL சிலிண்டர் வந்தது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தோம். கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததையும் பேஷண்ட் அப்படியே அக்டோபர் நவம்பரில் தான் குறைய ஸ்டில் அக்டோபர் வி ஹேட் அ வெரி பீக்கில் இருந்துச்சு கொரோனா ஃபஸ்ட் வேவு. அப்புறம் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு இருந்தது, ஸ்லோ டவுன் ஆச்சு. இருந்தாலும் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது கம்ப்ளீட்டாக வேணாச்சான்னு சொல்ல முடியல. ஏன்னா அப்போவுமே நான் இங்கே வரும்போது தட் இஸ் அந்த February 26th 1 year ஐ ஸ்பெண்ட் இந்த இஎஸ்ஐ. அந்த டைம் ஃபுல்லாக நான் கொரோனா மட்டும்தான் பார்த்தேன், வேறு எந்த பேஷண்ட்டையுமே என்னால் பார்க்கல. வேறஸ் as soon as I came here on that is on 26th of February 21 வந்தேன். 21 வரும்போது இங்கே 22 கேசஸ் தான் இருந்துச்சு. கொரோனா பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ் 22 தான் இருந்தாங்க. சரி நம்ம நார்மல் ஆக்டிவிட்டி இனி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. ஆனால் மார்ச்லேயே வந்து நம்மளுக்கு கேசஸ் வந்து ரைஸ் ஆக ஆரம்பித்த போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே படிப்படியாக அதிகமாச்சு. இங்கேயும் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ். ஏன்னா வந்து இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு மற்ற பேஷண்ட்ஸும் வர்றாங்க. இங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் இஎஸ்ஐயில் அங்கே கார்டு ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் இருந்ததுனால அவங்க வந்து வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்மளால் ரெஃபர் பண்ண முடிஞ்சுது. பட் ஹியர் ஐ ஹாவ் டு டேக்கிள் ஆல் த எமர்ஜென்சிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த கொரோனா பேஷண்ட்டுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. எமர்ஜென்சிஸ்க்கு தனியாக வேறு அண்டு கொரோனாவுக்கு தனியாக டீம் போடுறது. ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இஎஸ்ஐயில் ஹேண்டில் பண்ணோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால இதே மாதிரி வேரியஸ் டீம்ஸ் அலோகேட் பண்ணி அவங்கவுங்களுக்கான ஜாப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்து வேரியஸ் டீம்ஸை ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணுற மாதிரி போனோம். ஈவன் வி வெண்ட் த்ரூ த வார்ட்ஸ் டு சி வெதர் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் இன் பக்காவே அந்த மாதிரி பார்த்தோம். நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்ததுனால இங்கேயும் வந்து நம்ம அந்த பீக் வந்து இட் இஸ் வர்சர் தேன் த ஃபஸ்ட் வேவ்.
இந்த வேவ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பேட் பேஷண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹை டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 வேன்ஸ் வந்து நம்ம ஐஎல்ஐ ஓபியில் நின்றுட்டுருக்கோம். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஐ கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் தேர். எனக்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. But we have to accommodate. Beds are full, but in spite of it, we made a point not to send any patient out. In spite of the many private nursing homes has closed their doors. அது மட்டும் நாங்கள் எந்த பேஷண்ட்டும் சிஎம்சிக்குள்ளே வந்தவங்க வந்து வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருந்தோம். அதில் ஸ்டாஃப்கிட்டையும் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்ததுனால அப்பப்போ மொபிலைஸ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் த ஹோல் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸப்ட் த ஓஜி டிபார்ட்மெண்ட் அலோன் வாஸ் லெஃப்ட் அவுட். அவங்க ஏன்னா டெலிவரிங்கிறது கண்டிப்பாக நடந்து தான் ஆகணும், அதை மட்டும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த வார்ட்ஸ் வேர் கன்வெர்டட் இன் டு த கோவிட் வார்ட். வி வேர் ஏபிள் டு ஹேண்டில் த பேண்டமிக். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் 1300 பேஷண்ட்ஸ் நம்ம சிஎம்சிக்குள்ளே மட்டும் இருந்தாங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப க்ரௌட் வர மாதிரி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வி வேர் ஏபிள் டு புட் அ ட்ரையேஜ் சென்டர் இந்த கவர்மெண்ட். அப்போ தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக, ஏன்னா இந்த சிஎம்சியில் வந்து ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்ததுனால நம்ம அங்கே ஐஎல்ஐ ஓபி பண்ணணும், அங்கே ட்ரையேஜிங் சென்டர் பண்ணினதுனால அங்கே ஒரு 200 பெட்ஸ் இன் அடிஷன். அதுக்கப்புறம் கொடிசியா, இதில் எல்லாத்திலையுமே நம்ம வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி இங்கே வந்து ஒன்லி வெரி சிக் கேசஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வேறஸ் இந்த ட்ரையேஜ் சென்டர் இந்த கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் as well as இந்த கொடிசியா வந்து we were stepping down the patients and we were allocating the appropriate places for the patients. அந்த மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக. வந்து அந்த டீமுக்கு வந்து ப்ராப்பரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. தட் டு சூப்பர்விஷன் பை அவர் ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ், அவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் அதர் நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம டுகெதராக ஒர்க் பண்ணதுனால we were able to succeed this. பட் சக்சீட் ஆகிட்டோன்னு நான் என்ன இப்போவும் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா ஸ்டில் வி ஆர் கெட்டிங் அரவுண்டு 200 to 250 கேசஸ் பர் டே நம்ம கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குது. இது வந்து தேர்ட் வேவ் வர்றதும் வராததும் எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இந்த கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியரை எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் இது வந்து எவ்வளோ சஃபரிங்ஸ், எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிண்ண லாஸ் பண்ண. நான் நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்ல முடியும், ஆனால் வித் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்டாக இருக்கிறதுனால என்னால் சொல்ல முடியல. பட் வந்து இது வந்து பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட பெயின், அதோட வலியெல்லாம் தெரியும். எங்களுக்கு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டால் கூட எங்களுக்கே சில சமயத்தில் வந்து ரொம்ப ஈவந்தோ நாங்கள் சஃபர் ஆனால் கூட பிகாஸ் ஆஃப் த ஓவர் ஒர்க் லோடு அசைன்ட் ஆன் அஸ், நம்ம பேஷண்ட்டை கஷ்டப்படுறதை பார்த்து அது வந்து ஒரு பொருட்டாகவே நாங்கள் நினைக்கல. ஈவன் ஐ யூஸ் டு பி ஹியர் டில் 11 o'clock நான் இருந்திருக்கேன். அந்தளவு பேஷண்ட் அப்புறம் போய்வேன். இடையிலையும் எனக்கு நம்மளுக்கு வி won't get the sleep at all. they call me and they'll ask some many doubts as well as நானே வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய ஆக்சிஜன் எல்லாம் எல்லா வார்டுகளும் ப்ராப்பராக இருக்கா, ஆக்சிஜன் வண்டி வந்துச்சா, எல்லாமோ பிளான்ட் வந்துச்சா. அப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஜென்ரேட்டர்லாம் கொண்டு வந்தோம். அது அப்புறம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது. அதுவும் நம்மளோட வேரியஸ் கோயம்புத்தூர் பீப்புள் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஜென்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டோம். வேரியஸ் philanthropists-எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷனுக்கு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் அவர் கோயம்புத்தூர் பீப்புள். தே ஸ்டுட் வித் அஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். அவங்க நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிவ் லைக் எனிதிங். நம்ம என்ன கேட்டாலும் நம்மளுக்கு எல்லாமே ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதனால் அதாவது யங் ஏஜ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் எனக்கு பிஃபோர் பிகமிங் எ டீன் ஐ வாஸ் அ க்ளோஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ நோ தட் யூ கேன் டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். என்னோடய இதில் வந்து சொல்ல முடியும், எதுவுமே முடியாததுன்னே நம்மளுக்கு கிடையாது. இப்போல்லாம் நான் அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், தேர்ட் வேவ் வந்தாலும் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஆனால் இது தேவையா அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு கொரி தான். இட் இஸ் நாட் தட் we cannot, பட் why should we have it? Why should we have the same scenario and why the people should suffer? அதுக்காக நம்ம எல்லாமே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதுக்காக வந்து நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த சுதந்திர தின நாளில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு உறுதி எடுத்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அதாவது வந்து கண்டிப்பாக கொரோனா வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னோட உழைப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஒவ்வொருத்தரும் இருந்து கோவிட் அப்ராப்ரியேட் நாட் ஒன்லி இன் யுவர் ஃபேமிலி, யூ ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் த நியூஸ் of the COVID appropriate behavior to whomever come across, and do that, and we will protect not only India, we will save the world from corona. And I take this opportunity to thank the administration of the Kumaraguru institutions as well as the students
for not only giving me this opportunity but also having given their institution for the Corona Care Centers for the well-being of the Coimbatore patients. Thank you, ma'am, for your zealous speech. We raise our hearts in gratitude and for taking time out to be with us for this auspicious occasion. Next, we have Dr. Mohana Sundari, Associate Professor of CMCH. She is a COVID warrior, and despite the difficulties, she continued to do her service. Let us hear from her now. To start with, I wish all the students a very happy 75th Independence Day. And now on the GH level, the doctor. In the past 21 years of experience, this is a very new experience for all of us as healthcare workers. Romba tough times we have faced since March 2020. So we had to cross all the hurdles one by one. And ungalke theriyum evlo kashthama irundirukum leaving the family and going and working there, and being alone itself is very, very stressful for all the healthcare workers. For example, வீட்டுக்கு வந்துட்டு பையன்ட்ட வந்து கிட்ட வராதன்னு சொன்னா அப்பதான் மேலே வந்து விழுவாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். The only thing is எங்ககிட்ட இருந்து வீட்ல யாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்றத we were very cautious, and so we had to take so many steps for all that. And it was also very stressful and depressing at times to see many patients suffering and coming at the last minute. So இது எல்லாமே கடந்து நம்ம வந்துட்டோம். So இனிமேலும் இந்த மாதிரி ஒரு situation face பண்ணாம இருக்கணும்னா we have to do a lot of things. One is, the first thing what I want your youngsters to do is create a very good drive for the vaccination and tell patients about the vaccination, how the vaccination is going to affect the third wave, and how we can plateau the third wave if all of us get vaccinated. Evlo waves vandalum we can face it once we are vaccinated. And the second thing what you have to do is create a campaign for wearing mask properly. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா கழுத்தில் இருக்கும் இல்லாட்டி சின்னில் இருக்கும். ஸோ we have to wear the mask in the right way. இந்த ரெண்டுமே it's very, very important to curtail the third wave, or at least we will not reach the peak and ஒரு plateauலே அப்படியே we can cross the third wave, because third wave is inevitable because the seroprevalence is only very low in Coimbatore. ஸோ அதனால இந்த ரெண்டு கேம்பெயின் எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக it will be a way forward and we can save so many lives in this. And another important thing I want to tell all people is help others. இது ஒரு நல்ல opportunity for us to help others. And being a doctor, நான் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு நாள் சும்மா அப்படியே எங்கள் கொரோனா ஓபி வழியாக பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I saw one couple just crying, standing and crying. I didn't know why they were crying. I just asked them why are you crying. So they said, no ma'am, we tested positive, we don't know where to go. So I just gave them my number and I said, you just call me, I'll contact you. They said, all the hospitals are full, we don't know where to go. But people are telling we should get admitted because the lungs are damaged more than 40%. So now I number kudutittu in another 10 minutes, I just arranged a small hospital. Arrange பண்ணிட்டு இங்க போய் admit ஆயிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். Then after a 10 days or something, I got a message from the same number saying that you're a God-sent angel. So simple thing I did not give them money, or I did not treat them, I did not do anything. ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ண, just diverted them here and there, and they just gave this and word, and it was so overwhelming. இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இந்த பேண்டமிக் டைமில் தான் இவ்வளோ பேர் எங்களை பாராட்டுறாங்க, எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. So what I did from that day is just gave my number to whoever they know, let them call me. I was helping everyone during this, அதுவும் இந்த செகண்ட் வேவ்ல I was almost with my phone all the time. யார் எங்கே பெட் கேட்டாலும் I was arranging bed for them, and any help they asking me I was doing. The one word changed my life, and I thought just a simple help can change everyone's life. So அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இந்த டைமில். And I really also received a lot of help. I got affected with corona. At that time I was so depressing and staying alone in the house, and உங்கள் KCT people தான், they helped me a lot. They arranged food for me, and a lot of students were involved. I think they were really working like frontline warriors. It was very astonishing to see, because எல்லா engineering students வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு group of students, they were coming out and working. நிறைய students ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, மேடம் உங்களுக்கு ஃபுட் வந்துருச்சா, இன்றைக்கி ஃபுட் வந்துருச்சான்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ I was also getting help. That's very, very எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த டைமில். ஸோ continued the same service. எப்போனாலும் சர்வீஸ் வந்து வீண் போகவே போகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் take it forward and don't leave. That's an opportunity to help others. ஸோ அந்த மாதிரி எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது.
அண்ட் ஆல்சோ யூத் தான் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணி இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் எல்லாம் வராமல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே தி ஆர் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் தி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். த சேம் வே நீங்களுமே யங்கர் ஜெனரேஷன், நீங்கள் தான் அடுத்த உலகத்தை ஆள போகிறவங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் த லாங் வே. இந்த மாதிரி பேண்டமிக்ஸ் எல்லாம் வராமல் நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம முன்னோக்கி எல்லாரும் செயல்படலாம். நீ எத்தனை வேவ்ஸ் வந்தாலும் நாங்கள் ஆஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் வீல் பி பை த சைட் ஆஃப் யூ. But what we want the students to do is please educate everyone around you to wear the mask properly, to get vaccinated, and எப்போ ஹெல்ப் கேட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுங்க, so that we will conquer this pandemic in a good way. இதிலிருந்து எந்த இனிமேல் யாருமே இதிலிருந்து nobody should die and everyone should be alive and ஒரு standard of life should improve for everyone. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த ப்ரோக்ரஸை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் போகலாம். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for enlightening us with your thoughts. It was a pleasure having you here with us today virtually. We would also like to mention that Dr. Mohana Sundari is the parent of our alumni student, Siddharth Manoharan, from the 2016 to 2020 batch, and she has helped us a lot during this pandemic. We extend our thanks to you, ma'am. Up next, we have Venkat Prasad, final year aeronautical engineer and our CARE volunteer to talk to us. Hello everyone, this is Venkat Prasad, student from Aeronautical Engineering. We never knew such a process of storing mother's milk existed. We, CARE, along with Coimbatore Parenting Network, associated to ensure that the children who were in need of mother's milk for various reasons got the same through the initiative Uirthuli. 3 lactating mothers in Coimbatore volunteered to preserve and store their breast milk, which was collected through CPN and CARE and was handed over to the Natal Intensive Care Unit at Coimbatore Government Hospital. Was not sure when I volunteered, but when I delivered the feeling that it's going to benefit the babies who couldn't get access to mother's milk, it made me happy. I just helped in the transition part, but even that small part, it has a huge impact. Then I shall be willing to do and volunteer more. Would encourage my fellow mates also to do the same. I am glad that I learned and felt happy and created impact all the same time. I thank CARE for giving me a great opportunity to do so. Thank you. हम सब
Thank you, Venkat Prasad, for your insights, and we appreciate your service during this pandemic situation. With this, we come to the end of the 75th Independence Day celebration. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things humans can do for each other. First and foremost, I express my heartfelt thanks to Sri Shankar Vanavarayar for spending his valuable time and enlightening the young minds through his words. I also render my sincere thanks to Dr. D. Saravanan, Principal of Kumaraguru College of Technology, and Dr. Vijila Kennedy, Principal of Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. We are immensely grateful to our frontline workers whose services inspire and give us a sense of responsibility to fight against this pandemic and build a healthier nation. Finally, I thank everyone who has gathered here physically and virtually. Thank you. Tea and refreshments are being arranged in front of the guest lounge. Economy is defined in terms of production and consumption of goods and services and flow of money. Here in economy, we need quantum jumps rather than incremental changes. Small jumps, that's what we expect. Infrastructure. We need such an infrastructure in India that it becomes an identity of modern India. The third is system. We need such a system that's not ancient norms driven. It must be technological driven. That makes our 21st century dreams come into reality. The fourth is democracy. India has one of the biggest democracy in the world and hence it is very vibrant. We can use it as a source of energy through which we can attain self-sufficiency. The last one is demand. The demand supply chain is very powerful. Utilizing it to the fullest potential can help us achieve self-sufficiency. So, finally, self-sufficiency doesn't mean that we shut our doors to everyone who try to import in our country. That's not it. We are just trying to make ourselves better, improve the production, make our goods and services to much more quality that we make India a better place in the global economy. Make in India for the world. Thank you, sir.